Azerbaijan continued to break the ceasefire regime agreed on in Moscow aggressively, and not only along the line of contact, but also by shelling peaceful settlements. The situation today, the consequences, and on the responses by Artsakh, the President of the Republic will make a statement and will take questions. First, I would like to welcome everyone. You know that on the basis of the call by Russian President Vladimir Putin on October 9, the ministers of Foreign Affairs of Armenia and Azerbaijan, with participation of Minister of Foreign Affairs of Russia, agreed to a ceasefire, humanitarian ceasefire, and they agreed to start a humanitarian ceasefire on the 10th of October from 12 o'clock to exchange prisoners of war and the dead soldiers, which should be done with the assistance of the Red Cross and in accordance with the Red Cross standards. First, we'd like to thank the authorities of the Russian Federation and President Vladimir Putin for carrying out this mission. In this context, it is important that the OSCE Minsk Group continues to remain the only internationally recognized format for negotiations and peace negotiations. And taking this opportunity, I would like to thank all international organizations and countries that have taken steps towards the establishment of the peace and stability in many different formats and different ways. And I would like to thank independent media, thanks to which the civilized world is familiar with what is happening in Artsakh, about the of the genocide that is way out of international norms against the people who expressed a desire to live independently since the 1980s, and this is the fight against Artsakh is supported not only by Azerbaijan, but by Turkey and international terrorism. And we expect the support of the civilized world, not only by covering this story, but not only by issuing statements and calls, but also substantial support. International terrorism is penetrating into the region. To support Azerbaijan in the fight against national liberation. There are many facts. Russian, the Minsk Group, American, French, and other authorities have confirmed this and have talked about this. And they don't try to cover it up. In program media in different countries like Afghanistan or Pakistan, they write that they are ready to visit Artsakh, and we have many evidences that these groups either in Artsakh or are planning to come to Artsakh. Why do I mention genocide? What does Azerbaijan use against the peaceful population of Artsakh? Smerch Polonez, missile systems, UAVs, against civilian population. Զինվորական օբյեկտների անվան տակ Ստեփանակերտում չկա մի հատված There is no single part of Stepanakert հրթիռային արկեր hasn't been shelled several times under pretense of infrastructure or military object, including the church in Shushi. It's completely immoral. There was absolutely no military
object or infrastructure around the church, but it still has been shelled a few times. Այսինքն ոտնարում է համամարտկային արժեքները Արցախում, So universal ընթանում է խաղաղ values բնակչության are being բնաջնջման suppressed, գործընթաց, and the եւ process այսքանից of հետո eradication ակնկալում of են peaceful population Artsakhi is taking կողմից place. And after this, they ոչ expect համապատասխան վերաբերմունք, այսինքն համաձայնվել Artsakh իրենց կողմից պարտադրված agree կամ ձևակերպված on բաժների հետ, դա չի the լինելու։ requirements Ուզում եմ that they հայտարարել, դա have չի լինելու։ put forward, which is not going to happen once again. Artsakh իրականացնում է իր ինքնապաշտպանության Is իրավունքը exercising եւ its մենք մեր right to ինքնապաշտպանության self-defense, իրավունքի շրջանակներում and as part of this right to Նաեւ self-defense, Հայաստանի Հանրապետության հայության մասնակցությամբ համիջական with the direct I'm support of the Republic of իրականացնում է։ Armenia and all the Armenians will Artsakh չի implement լինելու this right. Ադրբեջանի մաս։ Artsakh will not be a part of Azerbaijan. Արցախի ժողովրդի սեփական հողում ապրելու իրավունքը դա The right of the միջազգայինորեն people of Artsakh to live on their հաստատված է, land ճանաչված է is եւ այստեղ չեմ ուզում recognized երկարացնել։ internationally, Բայց and I don't want առավոտից to ես get նշեցի into Սփյուռքի details here, եւ but Հայաստանի ուզում եմ I հատուկ այս mentioned Armenia and the diaspora, ձևաչափով այս and հարթակում շնորհակալություն հայտնել։ in this platform Սիրելի today, հայրենակիցներ, taking this opportunity, I would like to thank Իհարկե հպարտության շատ our օրեր եմ compatriots. ապրել Of course, այս I have ընթացքում felt a lot of առաջնագծում pride տեսնելով վեր on the front line, զինվորների հերոսությունը, having բայց seen ոչ the պակաս ապրում heroic եմ acts of our soldiers. նման դրական ապրումներ եմ ունեցել And I've had Լսելով similar positive emotions ամենուրեք ձեր պահվածքը Հայաստանի when I hear Հանրապետությունում ձեր վերաբերմունքը about your attitude, about Արցախից տեղափոխված մեր your support. հայրենակիցների նկատմամբ դրամահավաքը, the people որը who have շարունակում է been ամեն օր միջինը moved 10 from միլիոն Artsakh. դոլարի շրջանակներում the funds that are collected Եվ on average պայքարը, about որը $10 սկսված million է a ամենուրեք, day, and this fight that has բոլոր started երկրներում everywhere in համարյա, every country almost, իշխանությունների տվյալ երկրներին կոչ անելով աջակցել to Artsakhi call on the ժողովրդին, governments of many different countries հարգել to Artsakhi support the ժողովրդի people of որոշման Artsakh, իրավունքը։ to respect the rights Ես of հատուկ the people of այստեղից չեմ Artsakh, the կարող right to շնորհակալություն չհայտնել Հայաստանի self-determination. Հանրապետության I would like իշխանություններին, to thank the authorities of the Republic of ոչ թե Armenia այս փուլում արդեն մենք ներդաշնակ իրականացնում ենք, այլ միասին ենք իրականացնում For ամբողջ գործընթացը, being with us կառավարման, մարտական եւ այլն։ throughout Հատուկ the ուզում եմ whole կարևորել process. վարչապետի I would like դերակատարությունը, to որ especially emphasize the role կապի of մեջ the ենք, Prime ոչ Minister. թե մեկ-երկու անգամ, այլ We are in touch, not եթե just կապ է լինում ժամը մեկ once առնվազն, or twice, but Հայաստանի at least իշխանությունները once an hour if տեղեկացված there են is a ամբողջ connection. process-ի The Armenian առումով, authorities ստացած are informed առաջնագծի about the եւ entire ներքաղաքական, process, starting from the front line ժողովրդի ավելի ճիշտ առօրյայի and մասով, the daily life ժողովրդի of the people, պրոբլեմների առումով the եւ չկա problems մի of the խնդիր, որ people. վարքյանների ընթացքում լուծում չստանա։ Every problem Եվ այս finds a solution համախմբվածությունը, without որը seconds. կա, And պետք է this շարունակել։ solidarity Եվ դա է must լինելու մեր continue, and հաղթանակի this is going to գրավական be ժողով։ the guarantee Իհարկե of our դեռ success, of our վերջնական չեմ victory. ուզում ասել Of course, I don't Ադրբեջանի want to say պահվածքը, այսինքն ոչ թե Ադրբեջանի իշխանությունների, այլ արդեն ձևավորված կոալիցիայի that the ահաբեկիչների behavior of Թուրքիայի եւ the Ադրբեջանի coalition of ինչպիսին է terrorists, լինելու, ինչքանով են Turkey and հարգելու Azerbaijan, I don't know Ռուսաստանի what it is going to be միջնորդությունը, like, whether or not they ինչքանով will են հարգելու respect the միջազգային mediation of կառույցների Russia, կոչը, whether they will հայտարարությունները, respect խորհուրդները the advice եւ and the գնալ calls կրակի of the դադարեցման international community, and whether they're going առաջին to հերթին cease հումանիտար fire, first of այդ all, խնդիրների for լուծման humanitarian եւ հետո արդեն purposes, and բանակցությունների։ then for negotiations. Եթե դա չլինի, դա եւս If that ապացույց է doesn't հերթական, որ happen, it's yet another այս proof տարածաշրջանում that ոչ թե Ղարաբաղ-ադրբեջանական պայքար what է, we ոչ have թե now, it's not Karabakh, Արցախի Azerbaijan ժողովրդի fight, it's not եւ ինչ որտեղ նաեւ only Ադրբեջանի ժողովրդի ապագայի խնդիրն է, the matter of այդ the future of the թաքնված է people շատ of ավելի Artsakh ծանր and to some մարդկության extent վտանգ of the սպառնող future of Azerbaijan, խնդիրներ but we կամ are ծրագրեր։ facing issues or programs that are more dangerous for the entire humanity. Իսկ եթե առաջիկա 1-2 օրվա ընթացքում մենք չզգանք If Ադրբեջանի In the next couple of պատրաստակամությունը days, we do not feel the Խաղաղ preparedness ճանապարհով of հարցը Azerbaijan լուծման, to solve the դիմելու problem. եմ առաջին հերթին Հայաստանի In a peaceful way, իշխանություններին, I ճանաչելու will Արցախի Ask անկախությունը, the authorities of the Republic of Armenia to միջազգային recognize the կառույցներին եւ աշխարհի independence of the բոլոր Republic of Artsakh
երկրներին։ all the countries Իհարկե and այստեղ մենք international կտեսնենք community, international organizations այն to do երկրների so. ցանկը, Of course, we will see որոնք the հարգում են list of մարդու the countries իրավունքները, who respect human rights, որոնք հարգում են who միջազգային իրավունքները, respect international law, ազգերի ինքնորոշման կամ ընդհանուր respect the առմամբ։ rights of self-determination Եվ աշխարհը of the կտեսնի nation and other այն rights, երկրների and the ցանկը, world will see the list of countries որոնք that աջակցում են support terrorismին։ terrorism. Այո, այն պետությունները, որոնք աջակցում են The Ադրբեջանին, states that աջակցում են support միջազգային Azerbaijan, terrorismին։ they also support Եվ international պետք է նրանց terrorism. ցուցակագրել And եւ այդ the երկրների names ժողովուրդներն need էլ to be պետք է listed so that գիտակցեն the իրենց people in իշխանությունների these վարքագիծը եւ այդ countries բոլոր also realize իշխանությունները what պետք է their պատասխան տան authorities are մարդկության, doing. And these իսկ authorities ամենակարևորը have Աստծո to առաջ։ Իսկ այն որ բոլորը answer Աստծո to առաջ the պատասխան են humanity and տալու, to God, դա most բոլորս importantly. գիտակցում And we են։ all realize that everyone will answer to God. Բայց ամենակարևոր ես But ուզում եմ most importantly, շնորհակալություն I would like հայտնել, to խոնարհվել այն իմ հայրենակիցների առաջ, and bow my որոնք չեն head լսում այս մամուլասիլիսը, որոնք before գտնում են my առաջնագծում։ compatriots who are not listening to this Որոնք press ամեն conference, վայրկյան who are on the հերոսություններ front են line, who do heroic acts every Հարյուրավոր, second. հազարավոր հերոսական դրվագների մասին մենք հնարավորություն ենք ունենալու։ We will talk about hundreds and Հետագայում thousands ներկայացնելու, of բայց heroic ուզում եմ episodes ասել, in the future, but I would like Ես to հպարտ say եմ, որ ձեզ that նման I'm հայրենակիցներ proud to have compatriots like սիրելի you, զինվորներ, dear սիրելի soldiers, dear մարտական ընկերներ, combat խոնարհվում եմ, friends. ինչպես ասում են ձեր բոլորի ցավը I bow տանը։ my Ես head ավարտեմ before you. իմ այս փոքր I would like խոսքը եւ to end my արդեն ավելի ճիշտ opening պատասխանին remarks հարցին։ and take questions now. Can we state that the ceasefire regime does not work because yesterday in the evening Stepanakert and Ձեր other հարցով դուք towns were shelled? պատասխանեցիք։ You Այս actually փուլում already answered առավոտյան that առումով question. In the morning, նշեմ, որ as of this morning, համեմատաբար ավելի հանգիստ է, բայց things չգիտեք are ինչքան այդ relatively հանգիստը more լինելու calm. We don't երկարատև know whether this relative calm մեր will last. բնակավայրերի վրա հրթիռակոծություն, հրետանակոծություն չի կատարում։ There was no shelling of Առաջնագծում our շատ փոքր, towns and villages. On the այսպես front ասած, line, մարտական գործողություններ չասեմ, այլ there are some հրաձգություններ կամ կիրառում փոքր արդեն ոչ թե shooting հրթիռային համակարգեր, այլ սովորական without հրետանի missiles, եւ միջդիրքային փոքր regular մարտեր չասեմ, պայքար։ artillery. There's some Բայց այս փուլում skirmishes ինչպես on է the border at the զարգանալու moment. I don't know how the day will այս փուլում develop. նշեցի, As I said, այո, մեր as of բոլորս now, that is վկայում the ենք, որ situation. But հրադադար yesterday, չի եղել։ there was no Բայց ceasefire. առավոտյանից But կարծես since թե the morning, կարծես թե կարող է it րոպեների seems ընթացքում փոխվել things can ժողովուրդը, change չի every կարող minute. I դրամատական։ cannot tell you exactly, but it seems to be calm. What would be the Armenian side's response if Azerbaijan did not respect the ceasefire? So what would be the Armenian response if Azerbaijani side does not respect the ceasefire and the Armenian side has said that it's ready for negotiations without preconditions? Do you agree with this, and are there any conditions that need to be met first before we can start talking about starting the negotiations process? Ես նշեցի, որ եթե այս երկու օրվա As I already said, կատարվի այն պայմանավորվածությունները, որը ձեռք է բերվել երևի ամենաբարձր մակարդակով, reach at the highest level Ռուսաստանի նախագահի միջնորդությամբ with the արտաքին mediation գործերի of the նախարարների Russian կողմից president and կազմված, որը հարգվել է by the Ministers of Minsk-ի Foreign խմբի կողմից, Affairs, which was այլ պետությունների կողմից շահագրգիռ եւ welcomed, respected by the դերակատարություն Minsk ունեցող group states and other states that are involved in international processes. If these agreements are not respected, բացի it means that երկարատև ծանր կորուստներ ունենալուց հետո Azerbaijan, ստիպված after big losses and after a long time, զինադատարի կամ հրադադարի will be պայմանները միայն այդ դեպքում կարող են ընդունել։ Այսինքն forced ինքը արդեն to իր համար accept երկրորդական է։ ceasefire. For them, Լինի բանակցություն, թե չի լինի it բանակցություն։ will make no difference Եթե whether ինքը there's չի հարգում negotiations նորից or not. If they do not այն respect ձևաչափը, որը the format իրականացվել է եւ այն that միջազգային took place and the հայտարարությունները international statements that they heard, then we have something to do. Then Armenia will have to recognize the independence of Artsakh, and I will ask the international community and different countries, all countries, to recognize Artsakh պայքարել կռվել մինչև and to վերջ։ fight to the end.
խաղաղության կողմնակից։ We are for peace. Աշխարհում խաղաղություն ամենաշատը ուզում են արցախցիները։ People of Artsakh Բայց want նաև մենք peace in the չենք world more կարող than anybody else. But then պարտադիր պայման ընդունել մի երկրի կողմից, we cannot որի accept նպատակն է the conditions բնաջնջել of the country whose goal Artsakhi is to ժողովուրդը, eradicate the people of Արցախի Artsakh. հազարամյա The մշակույթը, 1,000 years history of ընդհանրապես Artsakh, Արցախի պատմությունը history of Artsakh in general. ունենալու են They will Այժիշտ հայտարարելու եմ արդեն մի I անգամ will ձևակերպեմ հայրենական պատերազմ եւ կոչ եմ announce անելու a բոլոր հայերին, patriotic war. I ոչ will միայն declare a նյութական, patriotic war. այլ ինչու՞ And չէ նաեւ ֆիզիկական, I եթե will իհարկե urge նրանք այդ all Armenians տրամադրվածությունը ցանկություն ունեն to մասնակցելու։ contribute both physically Ուզում են and երկարատև materially պատերազմ։ if they wish. Իրենք If են they want a ընտրել այդ long-term war, then they have չենք chosen that հրաժարվելու, path. եթե պարտադրված է այդ պատերազմը։ We will not reject war if that war is forced upon us. What is the situation in Hadrut? Because we get different types of informations. What happened recently and what is the situation there now? Եթե ուզում եք ավելի անկեղծ ձևակերպեմ ասեմ, If you want me քանի to որ be Ալիևը հայտարարել է, honest, որ since Aliyev had մտական հայտարարություններում որ stated իբր գրավել that են they Հադրութը, allegedly իսկ դինադատարից առաջ occupied Hadrut, ժամեր առաջ հասկացել է, որ շատ հեռու է hours before the ceasefire, he Hadruti realized that he's really far from the borders վերջի of հարվածը Hadrut. ընտրել է The Հադրութ last քաղաքը։ assault was on Hadrut. Եվ հաստատ ունեն պատրաստված They ստորաբաժանումներ, have պատրաստված prepared վարձկաններ եւ այլ units and երկրների երևի mercenaries հատուկ ծառայությունների and ուժեր maybe special եւ services from համատեղ other մեր countries. ինֆորմացիան And այդպեսին our է, information is ձևավորել that են they մի have խումբ, որը developed or դիվերսիոն formed a խումբ group, ասենք, բայց նպատակը դիվերսիան չի եղել, subversive group together, but the purpose was not any subversion, but the purpose of that group was գրավել Հադրութ to քաղաքը։ occupy Hadrut hours before. Հաջողվել է նրանց ceasefire. այդ խմբերը They մտցնել did Հադրութ manage քաղաք եւ Հադրութի մոտակա to տարածք, առաջին փուլում penetrate the city իրականացնել of Hadrut and the Ինչ-որ area around Hadrut. They did some միջոցառումներ, subversive action in the բայց first արդյունքում մեզ stage, հաջողվել է but we succeeded վերաձևավորել, վերաձևակերպել, վերադասավորվել եւ այսօր regrouping Հադրութ ourselves քաղաքի վարչակազմի ղեկավարը գտնում է And Հադրութ քաղաքի վարչակազմի շենքում։ the administration of Hadrut is now in the administrative building of Hadrut. I just talked to him a few minutes ago. Any other questions? Can you explain the situation in the Russian language? I will tell you later after the press conference. After the briefing, separately, I will tell you. This subversive group, have they been destroyed? Please be satisfied with the answer that I just provided. Are there any changes about civilian populations? I don't have that information. Diplomatically speaking, the response was clear. What would be the military response? Would you respect the ceasefire? We have respected the ceasefire agreement. If the enemy is not respecting ceasefire, how can we hold fire? The shelling of Shushi. Should we expect a big press conference about the details of the shelling of the cathedral in Shushi, about the weapons that have been used and all the details? Smersh, Polonez, and Kasirga missiles were used, but I cannot tell you specifically what they used during that particular shelling. I'm from Arayik TV. We searched about Arayik TV. We searched about the drone being used by. Sorry. We searched about the drone being used by the
Azerbaijani army, and he's from bought it from Israel, and the agreement is used for defending only attacking. Have you let the Israeli government knows that this drone is being used to attack the civilians? Մենք գիտենք, որ ադրբեջանցիները օգտագործել են անօթաչու թռչող սարքեր գրոհային, որոնք գնվել են Իսրայելի մոտից։ Know that Azerbaijan has used UAV that they purchased from Israel, and they were supposed to be used for defense purposes only. Do you think the government of Israel is aware of how they use these UAVs, and what is their reaction to the use of these UAVs for Գիտեք, purposes of ապրիլյան aggression? պատերազմի ժամանակ ոչ During միայն Իսրայելի the իշխանությունը April տեղյակ էր, որ օգտագործում են Not only was the Israeli government aware that they were using UAVs for attack, the experts from Israel were also involved on the scene. Իսրայելի իշխանությունը եթե ասե տեղյակ չեն, if դա the հերթական government of ծաղրանքն է Israel մարդկության վրա։ said they were Իհարկե unaware, տեղյակ են եւ that would շարունակում են be այսօր մատակարարել։ untrue. Եվ այս They are aware and they continue ցեղասպանության համար to պատասխան է տալիս նաեւ provide Իսրայելի these UAVs, իշխանությունը, and որը the կրել է ցեղասպան, authorities որը ապրել է of Israel are ցեղասպանություն։ responsible for this genocide. They themselves had Աշխարհում lived փողն է through տիրում genocide. եւ Իսրայելի Money rules in the ղեկավարության world. կողմից իրականացվող այդ քայլերը And հերթական the steps ապացույցն են, by the որ Israeli փողի համար authorities are yet another proof of that. That ոտնահարում են ոչ միայն for money, մարդկային they արժեքներ, այլ Աստծո կողմից պարտադրված արժեքներ։ disrespect not only human values but also Տեղյակ է ոչ values միայն Իսրայելի իշխանությունը, այլ dictated տեղյակ by են God. բոլոր իշխանությունները։ Not only the Israeli Եվ government but շարունակում են all the other մատակարարել governments are aware, Ադրբեջանին։ and they continue to provide things for Azerbaijan. Is there any agreement on the exchange of Զինադադարի prisoners ավելի of ճիշտ war է or այսօրվա injured individuals? պայմանավորվածության համաձայն According to պետք the է agreement, ընթանան եւ Կարմիր խաչի this process was նշել եմ supposed to այդ, take մի place գործությամբ կանոնների համապատասխան այսօր with պետք the է support արդեն of սա the Red հերթական Cross. It was Ադրբեջանի supposed to have started իշխանությունների today. վերաբերմունքն է սեփական And this ժողովրդի is yet նկատմամբ։ another proof of Իր how the հայրենակիցների authorities in իր Azerbaijan ժողովրդի treat their own people. ներկայացուցիչների, դիակների փոխանակման առումով, որ գտնում են They առաջնագծում, իսկ օրերի ընթացքում ինքը մեծ աղետ է դառնալու։ There are a lot of Դուք dead պատկերացրեք bodies on the line of contact. դիակներ թողած There առաջնագծում are hundreds անտարբեր է այդ of իշխանությունը։ dead bodies lying there, and the Անտարբեր government ոչ միայն is ժողովրդի indifferent կյանքի, այլ to անտարբեր է them. իր They դիակների, իր are զոհվածների, indifferent not only to the destiny of the իր people, but ճակերտավոր also հերոսների, որոնք գնացել to են the իր so-called հրամանով heroes ինչ-որ առաջադրանք that կատարել, անտարբեր են։ Այո, followed the այդպիսի orders իշխանություն է։ and went to carry out a mission. Yesterday you said that the exchange of prisoners of war will take place only with the participation of the Red Cross. Do you have any Пока нет. specific plans yet? Пока идет военные действия, не может быть. While military action is taking place, we cannot have such plans. And the last question. Azerbaijani media reported that the city of Ganja was shelled, allegedly. Can you comment on that? No. Once again, thank you all very much, because you provide եւ նաեւ ինչ որտեղ կառույցների ու երկրների ղեկավարների այնինչ տեղի ունենում Արցախում information to the international community and to the government about what is happening in Artsakh. And the biggest crime against humanity is taking place in Artsakh now. Using the Artsakh issue, they're trying to create a new platform for international terrorism. Everyone needs to understand that with your support. Thank you.